We have talked about a substring. Okay, what do you mean by the substring? So substring, it will return portion of string from a given string. Okay, it can accept the three parameters. One is expression, another one is starting position, third one is ending position of the character. Okay, so this is the way we can use the substring. The next function, first let me change. Okay, the next function is replace. What do you mean by the replace function, where we can use? So replace function can be used to replace the character with given character. For example, I would like to declare one variable that is named as string. It can hold var data, and the data I'm assigning the value. Okay, here I would like to replace the h with, okay, or else I would like to replace the I with e. Okay, how to do that? With the help of replace function, we can do that. Okay, replace expression to be search expression, replacement expression, three parameters. Expression to be searched means whichever the column name it is. What is the search? I would like to perform I would like to replace with e. Okay, so let's see. Yeah, if you see here, wherever we have I, it is replaced with e. Okay, that is the purpose we can use replace. At the same time, if you observe the behavior of the replace, so in this given string, there is a I multiple times is there. ఒకటి రెండు మూడు త్రీ టైమ్స్ is ఉంది. ఆ త్రీ టైమ్స్ ని బ్లైండ్ గా రీప్లేస్ చేసేసింది ఈ తోటే. Okay, that is the replace function. When it comes to the stuff function, what do you mean by the stuff? ఈ stuff function వాళ్ళు యూజ్ ఏంది అంటే, so stuff function can be used to, okay, delete the characters which is given by replacing characters, okay, from one position to another position. For example, ఇదే వేరియబుల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. Okay, so here నాకు ఈ ఒకటి నుంచి ఈ fourth position దాకా I would like to print another characters. Okay, so what I will do, stuff. So expression to be searched, starting position, number of characters, replacement expression. Totally 4 parameters it will accept. Expression to be searched. Okay, the second parameter is, what is the syntax? I don't remember. Starting position, number of characters. Starting position is 1, the number of characters 4. It should be replaced with, okay, so something I have given. Okay, what it will do, the starting position means t. From here to it will read 4 characters and it will replace with this. You want to see? Yes, see. Yeah, here it is. If you see the result, that is a stuff function. Okay, what is the next? Replicate. What do you mean by the replicate? Replicate function can be used to print the same word number of times. For example, this is only the variable, okay, which I'm using. So I would like to print this word 5 times. For example, print this entire string. Okay, replicate expression int. That means first one is column name, the next one is
how many times you want to print the same character. If you see here, totally 5 times it is. You want to see, yeah, you can see it. This is one time, this is second, third, fourth, fifth. Okay, 5 times it was. That is the purpose we can use the replicate. What is the next? Reverse function. What do you mean by the reverse function? So whichever the string you are going to give in the reverse function, it will reverse it simply. Okay, it will simply reverse it. So I'm taking the same variable. Okay, so select reverse of only one parameter it will allow, that is column name. If you see, it prints the value in a reversing. Okay, that is called reverse. What do you mean by the quote name? Quote name can be used to keep the brackets for your values. For example, I have a table. Okay, so that is person dot person, otherwise person dot email address. I have email address column, right? So here I would like to keep the brackets for email address, like which brackets? These brackets I would like to keep. So by the time simply quote name. Okay, so 2 parameters it will allow. One is column name, another one is type of bracket. If you give it here, it will automatically, if you see, it has added the brackets. For example, if you want to add another brackets instead of these brackets, so you're supposed to give only the bracket one time, open bracket. So it will automatically print those. For example, instead of this one also, you want to add another bracket by that time curly braces, for example. So here if you see this port name, it will automatically, okay, give that curly braces. This quote name function, it should be useful when you are trying to build any, dynamic SQL queries. By the time, if you want to keep the string, there is any keywords which are coming as a column names. By the time, if you want to dynamically keep these brackets in your query, so by the time it should be helpful. Okay, so that is called quote name. What do you mean by the upper and what do you mean by the lower? Upper can be used to convert the entire string as uppercase. Okay, for example, here this is the example email address column. Okay, so email address column మీరు గమనిస్తే say only small letters I would like to convert them it as upper. Okay, upper లో కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్. చూడండి మొత్తం అప్పర్ కేస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది అప్పర్ లో ఉంది, దాన్ని లోయర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే సో మనకి ఇటు అప్పర్ లేదు కాబట్టి దీన్ని నేను అప్పర్ గా కన్సిడర్ చేసి దీని మీద లోయర్ అప్లై చేస్తా. ఓకే, మళ్ళీ లోయర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇలా అప్పర్ నుంచి లోయర్ కి, లోయర్ నుంచి అప్పర్ కి we can use this to convert. Okay, so some of the functions I would like to explain. Yeah, okay, so reverse అయిపోయింది, రైట్ అయిపోయింది, ఆర్ట్రీమ్ అయిపోయింది, సౌండ్ ఎక్స్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ అనమాట. స్పేస్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈ స్పేస్ ఫంక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ వర్డ్స్, ఓకే, one is the variables I have, for example string, or else we can directly practice with the table. Select star from person dot email address. Here we have first name, what is person dot email address, not person dot email address, person dot person I will take. Okay, this is first name, this is last name.
For example, while concatenating two strings, okay, if you want to add the spaces between, for example, these two are the individual columns, and I would like to concatenate these two and make it as a one column. Okay, so if you see here, so there is no space between first name and last name. Why? Because I have concatenated with the help of plus symbol. So I would like to add space for this, for example. Okay, so simply what I will do, how many spaces you want to add? I would like to add two spaces. That means between the first name and last name, there should be two spaces. Okay, if you want to add one space, then it will return one space. Okay, in such a way, we can use the space function. Okay, this string as it's not required. Okay, and string underscore split. What do you mean by the string underscore split? Okay, so string underscore split అనేది very new function. Okay, 2019 నుంచే అవైలబిలిటీలో ఉంది. Okay, ఇది for example, you have a one string name is string values, that is the for example and varchar or varchar whatever it is. So you have a data like comma separated, for example. Okay, so you have a four values with comma separated. Okay, you want to split them as a rows. So by the time we can use the string underscore split function. So you're supposed to give what is the delimiter, breaking delimiter, comma. I'm not sure why it is showing the error. String underscore split is not recognized in built-in function. Is which version it is? Oh, okay. Let me check for the Google. Why the string underscore split function is not working? Yeah. Okay, we're supposed to give the value like this, select a value from. But I'm not sure why it should not still. Yeah, if you see here, so it has written the value. The comma separated, it is becoming a multiple rows. Okay, that is the purpose we can use the string underscore split. Same way, there is a string underscore ag and aggregation, string underscore aggregation. So for example, you have a table of values like this. Okay, you want to make them as a comma separated. So by the time we can use string underscore ag. So where it is? I will show you. These two are very advanced functions actually. So here if you see, so he is creating one table that is having the totally 4 columns, first name, last name, mail, country, age, 5 columns. Okay, so what he was trying to do, he was trying to aggregate the first name column as a this hyphen delimiter. Okay, for example, you can take this script. Okay, let me create this table in SQL B3. Okay, first let's create the table and after insert the data. Commands completed successfully.
So totally it was inserted the data. Let's check the data. Okay, so what I will do, instead of 12 rows as a first name, I would like to make it as a comma separated. So what I'm supposed to do? So with the help of string underscore add, I will try to make it as a comma separated value. Okay, string string underscore agg. Okay, the first name column, right? I would like to take the first name column, comma, with which delimiter you would like to keep. I would like to keep the delimiter as a comma. So let's check it. All are came it as a comma separated values. Okay, the same way you can use for the multiple columns. For example, last name also, if you would like to see. Okay, ఇలా string ని concatenate చేసి ఇలా comma separated value గా produce చేయడానికి we can use string underscore add function. Okay, so other than that there is no other any functions, string functions. So mathematical functions, the next one. సో మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించవచ్చు, నేను మూడే లిస్ట్ అవుట్ చేశాను అక్కడ, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనం ఏవి యూజ్ చేయము. వాటిలో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఫ్లోరు, సీలింగ్, మహా అయితే రౌండ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇదిగో ఈ రౌండ్ ఫంక్షన్, ఈ సైన్ ఫంక్షన్, ఈ 4 యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ we can talk about everyone. Okay, so mathematical functions. Floor function, what do you mean by the floor function? Floor function, when you apply on the numerics, for example, I have one variable which is holding the number, for example, value, for example, the variable name it is. The data type is, for example, decimal. Okay, so it is holding the value like 9.45 అంటే 9.5 కి నియర్ గా ఉంది. Okay, so when I apply floor function on top of this value, it should be rounded it as a 10 actually. Sorry, it should be rounded it as a 9. For example, if you keep 9.85 also, it will make it as a 9 only. Something there is a floor, ceiling. Floor means lowest value it will return, but why here it is returning top value? Otherwise, I will make it as a var data type. Okay, 9.45 for example. Okay, 9.55. What it will happen? It will return 9 only. Okay, 9.85 for example. It will return 9 only. Yeah, I got the problem. So if it is decimal data type, then it was trying to making it as a higher value based on the value. If it is other than decimal or other than numerical, it will try to return as a small number. Even though if it is 9.85 and the equal to, it's of course 0.15 తక్కువ 10 కి. So it's supposed to make it as a 10, but the floor అనే ఫంక్షన్ కొన్ని బిహేవియర్ ఏంటంటే పాయింట్ తర్వాత ఎంత ఉన్నది దానికి అనవసరం, బట్ ఇదే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఫ్లోర్ ఫంక్షన్. when it comes to the ceiling, okay, for example CEILING, ceiling. Ceiling function ఏం చేస్తుంది అంటే అప్పర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆల్వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9.85 అంటే అప్పర్ వాల్యూ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9.25 అంటే అది ఈక్వల్ టు 9 కదా, కానీ అది 10 చూపిస్తుంది. ఇదిగో అది సీలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో సైన్ ఫంక్షన్.
అలాగే ఫస్ట్ రౌండ్ గురించి మాట్లాడదాం. మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ లో రౌండ్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత సైన్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్తా. ఈ రౌండ్ అనేది ఎందుకంటే టు రౌండ్ అప్ ద వాల్యూ. ఓకే, టు రౌండ్ అప్ ద వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ select round. Okay, expression అంటే కాలమ్ నేమ్. ద సెకండ్ పారామీటర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రౌండ్ అప్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1. అంటే ఇక్కడ 2 ప్రెషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, 9.25 అంటే 2 ప్రెషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రెషన్ వాల్యూస్ ని నేను ఒకదానిగా I would like to make it as a 1 precision value. So finally it will become a 9.3. That is the purpose of round. If you keep 0, what it will happen? 9. Okay, for example, here I am just keeping 1. For example, the same thing. For example, I have a number of precision values like this one. So when you keep 2, that means it will 9.26, it will make it as 9.25. Okay, 9.25 it has written. Okay, so this is the round function. Then what do you mean by the sine function? Sine function గురించి మీకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ యూ సపోజ్ టు నో అబౌట్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ మ్యాథమెటిక్స్. అందులో sin 90 అని, sin 60 అని. sin 90 వాల్యూ ఎంత? -1 or +1, సంథింగ్ దర్ ఇస్. ఓకే, సో ద సేమ్ సైన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, I will tell you one real time scenario. For example, I have a one table. Create table. Table name వచ్చేసరికి sample data, the name it is. Okay, which is having the insert into values. For example, ఇలా values ఉన్నాయి అనుకోండి. 2, 3, 4 మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేసాడు ఇంటర్వ్యూలో కానీ లేకపోతే రియల్ టైంలో మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్స్ టోటల్స్, పాజిటివ్ నెంబర్స్ టోటల్ ఎంత, నెగిటివ్ నెంబర్స్ టోటల్ ఎంత అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? సింపుల్ గా, ఓకే, a sum of id. Okay, so where sign of id equal to 1. ఇదేం చేస్తుందంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ద 1, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో పాజిటివ్ వాల్యూ సమ్ ఎంత అవుద్ది? 1 + 2 3, 3 3 6, ఇది 1 4 10 టోటల్ గా. చూడండి 10 వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ వాల్యూ సమ్ కావాలి. యూ సపోజ్ టు కీప్ -1. ఓకే, చూడండి 30 వచ్చింది, -30 వచ్చింది. కావాలంటే డేటా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో -10, -5, -15, -15, -15, -30. So that is what it is written. Okay, this is the way we can use the sine functions. Okay, so next, conversion functions. What is the use of these conversion functions? Means you can use these conversion functions to convert the data types. Okay, to convert the data type. There are totally, we have 2 types of convert functions to convert the data type: cast and convert. And below are the it will return either true or false. Is it convertible or not? True or false, it will return these true. Okay, we can check one by one. For example, okay, so here for example, I have a one variable declare
So number, for example, equal to the number is 100. Then data type వచ్చేసరికి integer అనుకోండి. So this number అనే వేరియబుల్ యొక్క వేరియబుల్ ని I would like to convert it as a string అన్నమాట. Okay, for example, so with the help of cast ఎలా చేస్తామంటే cast కి సింటాక్స్ ఉంది. ఓకే, ఆ cast సింటాక్స్ ఏంటి అంటే cast expression అంటే కాలమ్ నేమ్ as target data type, ఇదన్నమాట cast syntax. Okay, so cast, okay, as the target data type I would like to keep varchar of for example 10. Okay, if you see, it will be converted as a string. For example, ఇది varchar data type ఉంది. Okay, for example 10 ఇచ్చా దీని లెంత్. Okay, so ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. Okay, 001. I would like to convert this as an integer. You can observe here. Okay, so if you see, it was converted as integer. Why? Because if it is an integer, the before values will not be considered. If it is string only, the values it should be considered anyhow. Okay, such a way you can convert from varchar to nvarchar or nvarchar to varchar to unique identifier or to decimal or to whatever the data type it is, you can convert it. For example, I have another we can test on the table. Okay, yeah, sales dot sales select. Okay, I would like to change the database. Sorry, that is what intelligence is not working. Sales dot sales order header. Here I have a order date column. మీరు ఇక్కడ ఇది గమనిస్తే సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ లో దీని డేటా టైప్ వచ్చేసరికి, సో సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ లో ఆర్డర్ డేట్ అనే టేబుల్ యొక్క ఆర్డర్ డేట్ అనే కాలం యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసరికి డేట్ టైం. ఇదిగో డేట్ టైం కదా. సో మీరు డేటా కూడా అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇయర్, మంత్, డేట్, టైం పార్ట్. బట్ నా అవుట్పుట్ లో నేను చూపించాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ డేట్ పార్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ టైం పార్ట్. దెన్ హౌ టు డూ దాట్? సింపుల్ గా క్యాస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, ఓకే, ఆర్డర్ డేట్ యాజ్ డేట్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, it will return only the date. Okay, so that is cast function. Then what is the use of convert function? Then the same purpose. Cast ఎందుకైతే యూజ్ చేసామో కన్వర్ట్ కూడా అదే పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాం. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు. కన్వర్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ మూడింటినే శాంపిల్ గా తీసుకోండి. క్యాస్ట్ ఎలా వర్క్ అయిందో కన్వర్ట్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే కన్వర్ట్ సింటాక్స్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, కన్వర్ట్ కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి, ఆ ఫస్ట్ టార్గెట్ డేటా టైప్ ఇవ్వాలి, టార్గెట్ డేటా టైప్, తర్వాత కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఓకే. సో convert, okay, the target data type I would like to keep it as a varchar of 10 comma, okay, expression వచ్చేసరికి కాలం నేమ్ ఇస్తున్నాం, అంటే ఇంటుని varchar గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట క్యాస్ట్ కి కన్వర్ట్ కి. ఓకే, ఎంత క్యాస్ట్ ఇదేగా, దానికి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూడండి. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట. రెండు సేమ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాయి, ఒకే విధంగా కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కన్వర్ట్ పెట్టి దీన్ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకే,
So the target data type is integer and the column name is same result of this one. Okay, here కూడా నేను కన్వర్ట్ యూజ్ చేసి డేట్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆర్డర్ డేట్ క్యాస్ట్ లో ఎలా అయితే కన్వర్ట్ చేసిందో కన్వర్ట్ లో కూడా అదే విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తూ చూస్తున్నాం. మరి రెండు సేమ్ అయినప్పుడు ఈ రెండు మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది నీకు అర్థం అవుతే కన్వర్ట్ లో థర్డ్ పారామీటర్ ఒకటి ఉంది. ఇది ఆప్షన్ అన్నమాట. ఆప్షనల్. ఈ థర్డ్ పారామీటర్ అనేది డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ డేట్ టైం కాలమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు కన్వర్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు అప్లై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేట్ టైమ్ స్టైల్స్. ఓకే, I will show you. Okay, I am taking the same query here. Okay, for example, so convert. Okay, target and ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఈ థర్డ్ పారామీటర్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఆ డేట్ టైం అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా varchar అయి ఉంటేనే వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అది varchar అయి ఉంటేనే వర్క్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ మీద చూపించి తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ something date, some date type. For example, here దీని డేటా టైప్ వచ్చేసరికి varchar of 30 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ గెట్ డేట్ అని ఇస్తున్నా, అంటే టుడే డేట్ అసైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, చూడండి. సో విచ్ వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ. ఎప్పుడైతే మీరు varchar లో పెట్టారో అప్పుడు చూడండి మార్చి 17th 2023 8:35 AM అయింది. ఓకే, సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు కన్వర్ట్ ఫంక్షన్ ద్వారా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లోకి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే కన్వర్ట్ varchar of, for example, 30. Okay, date time. There is a different types of date style formats which I have given it somewhere. Let me check. Yeah, if you see here ఈ ఫార్మాట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మంత్ వచ్చింది MMM DD YYYY. There is a space between these three and at the same time it was printed the time as well. ఇలాంటి ఫార్మాట్స్ చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to print as a 1 అంటే ఆ ఫార్మాట్ వస్తుంది. సో మనకి ఆల్రెడీ వచ్చిన ఫార్మాటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 గా కన్వర్ట్ చేసుకో, ఫార్మాట్ చేంజ్ అయిపోద్ది. ఇదిగో సంథింగ్ there is no change. Why it is not changing? Date time ఉండాలి ఇక్కడ. Let's wait for 1 second guys. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగోండి. సో varchar గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. 1 అంటేనేమో బ్యాక్ స్లాషెస్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ 2 అంటేనేమో డాట్స్ వచ్చినాయి, ఓన్లీ డేట్ వరకు. ఇదిగోండి ఇలా. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద 3 ఈ బ్యాక్ స్లాషెస్ డేట్ ముందుకు వస్తుంది, మంత్ మిడిల్కి వెళ్తుంది, ఇయర్ అనేది 2నే వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ హియర్. ఓకే, 3 ఇక్కడ చూడండి ఆ డేట్ ముందుకు వచ్చింది, మంత్ మిడిల్కి వచ్చింది, ఇయర్ అనేది కూడా మొత్తం 2023 అని రిటర్న్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ 23. ఓకే, ఇలాంటి డేట్ ఫార్మాట్స్ మనం ఎప్పుడన్నా రిపోర్ట్లో చూపించాలన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు వరాకిలే ఉంది. ఓకే, సో నీకు వరాకిల్ నుంచి నీ SQL సర్వర్లోకి డేటా వచ్చింది.
దాన్ని సంథింగ్ ఒక యూనిక్ ఫార్మాట్‌లోకి ఆ డేట్ టైమ్ కాలమ్‌ని నువ్వు రిపోర్ట్‌లోనో ఎక్కడో చూయించేటప్పుడు చూయించాలి. అటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఇది చాలా యూజ్ అవుద్ది. ఈ థర్డ్ పారామీటర్ అనేది. కన్వర్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఫార్మాట్‌లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది ఓన్లీ డేట్‌ని హ్యాండిల్ చేయటానికే ఈ ఆల్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ దాకా. మీరు గమనిస్తే అన్నీ ఓన్లీ డేట్ పార్టే. డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్‌లో. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓన్లీ ద టైమ్ పార్ట్ ఇదిగోండి. ఈ 5 ఉన్నాయి హార్డ్‌లీ. ఓకే. హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్. ఇది హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. ఓకే. ఇది కూడా హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. ఇది హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్. అంటే మొత్తం మీద 2 యూనిక్. ఏ నంబర్ పెట్టుకున్నా వర్క్ అవుద్ది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డేట్ అండ్ టైమ్ 2 కావాలనుకున్నప్పుడు సో, ఇదిగోండి. దీస్ ఆల్ ఆర్. ఇయ్యి ఎస్పెషల్లీ ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్స్ ఉంటాయి కదా! అంటే అరబ్ కంట్రీస్. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్‌లు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు కావాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద అవుట్‌పుట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే. మీకు మొన్న డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వెల్స్ చెప్పా కదా! ఇయరు, క్వార్టరు, మంతు, డే ఆఫ్ ది ఇయరు, డే, వీకు, వీక్ డే, హవరు, మినిట్ ఇవి మొత్తం ఇంటర్వెల్స్ అన్నమాట. మిల్లీ సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్, ఐఎస్ఓ వీకు. ఓకే. ఈ మొత్తం వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీ టైమ్ ఓకే. ప్లీజ్ గాన్ త్రూ ఇట్. అంటే ఇవి మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలా అని కాదు. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఏం